Hi today from the tiny town of Altensteig in Black Forest, Germany. This is the town where I was attending high school. And I will tell you today an amazing personal story that involves Steve Jobs and some facts about him that you probably are not aware of. The story I want to tell you starts several years ago in 2010. I was drinking a coffee with my best friend at that time, and I asked him this vital question: who is the person you would like most to meet and get to know? Who is your idol? Who is the person you would like really to get to know most in your life? And he gave me a name of his idol at that time. And then he asked me the same question back. And the answer I gave to him was Steve Jobs. Steve Jobs was and is for me an absolute hero, a business legend, somebody to learn a lot from in business. But 1 year later, Steve Jobs died. And I haven't got to know him. I didn't meet him and I didn't interview him or talk to him. I just missed this opportunity. And I will never have a chance to meet him again, right? And this was probably one of the triggers, one of the reasons I came up later with the idea for my book about billionaire psychology. A project where I meet and interview the most successful entrepreneurs in our times, my personal heroes, in order to learn from them. And from that time on, I had this feeling that this topic of Steve Jobs was somehow following me, was close to me, and I always somehow had this impression that the soul of Steve Jobs is somehow following me or is close to my soul, and we are somehow crossing paths. But it was a subliminal feeling. And guess what? Some time ago I published an advertisement in order to employ an employee for my company. And several people showed up, and one of the guys who showed up, during the conversation, it turned out we went together to high school here in Altensteig. We graduated in different years, but generally we went to the school at the same time. We didn't know each other at that time. And this guy claims he met and he knows Steve Jobs. And he told me a story, an incredible story, that I couldn't believe. But he presented a convincing evidence. So maybe you should listen to that story yourself. See yourself. Listen what he has to tell. Hallo, das ist Mike. Wir waren zusammen auf der Schule hier in Altensteig, aber damals haben wir uns nicht gekannt. Das war... Wir waren, glaube ich, in verschiedenen Jahrgängen. Ja, das ist richtig. Aber Mike hat mir erzählt, in diesem Haus hinter uns war mal Steve Jobs, oder da ist mal öfter gewesen. Erzähl mal die Geschichte. Ja, das war um das Jahr 1984 rum. Ich war selber auch hier in dem Haus. Du warst, glaube ich, ein junger Bub damals, Ich oder? war ein junger Bub, ja. Heranwachsender, ein Teenie. Wir haben Musik gemacht hier oben im Dachgeschoss. Im Dachgeschoss, genau. Und hier war eine Designfirma, die hieß Frog Design. Und der Gründer, der hieß Hartmut Esslinger, und dessen Sohn, mit dem haben wir hier Musik gemacht. Das ist eigentlich die Story deswegen, warum ich hier war. Du hast mir früher erzählt,
der Sohn von Hartmut Esslinger, Mark, ist dein bester Freund gewesen, oder ist immer Der noch? ist immer noch mein dienstältester bester Freund, genau. Okay. Ja. Und ihr habt zusammen musiziert? Wir haben hier oben Musik gemacht, genau. Und 1984 ging die Türe auf und dann stand Steve Jobs bei uns quasi in dem Zimmer drin und wir haben uns dann vorgestellt, wer wir sind, und er hat sich vorgestellt mit Steve Jobs. Und, Aber damals wusstest du noch nicht, wer Steve Jobs eigentlich war, nein, oder? natürlich nicht, nein, klar nicht. Weder Steve Jobs noch Steven Wozniak, der auch hier was in Auftrag gegeben hat für das Designstudio. Um die Zeit herum hat sich Steve Wozniak rausgezogen bei Apple und hat dann, eigentlich wollte er die Firma Cloud9 nennen, aber die hatte dann, weil die schon vergeben war, hieß sie dann CL9 und die hat Fernbedienungen, Universalfernbedienungen hat er gehabt, die Firma. Und Hartmut Esslinger hat es auch designt und eben Steve Jobs hat es auch gesehen, war hier ja und hat in einen Wutanfall das genommen und auf den Boden geschmissen und gesagt, wenn du das hier weitermachst mit dem Wozniak, dann kriegst du keine Aufträge mehr mit Apple. Ja. Und, Okay, und aber zurück zu Steve Jobs. Du hast ihn persönlich getroffen. Wie sah er damals aus? ja, sah natürlich so aus, wie jetzt auf den Bildern von früher aussah. Mit 14 hast du da keine große Erinnerung dran, ja. Oder keine Meinung, wie sieht ein Businessman aus. Also hat ein T-Shirt angehabt und Jeans angehabt und Langes Haar oder kurzes Haar? Nein, kurze Haare hat er gehabt, schwarze kurze Haare und Brille hat er gehabt, ja. Ja, also er war ein sympathischer Typ, kam dann rein und wir haben uns eben vorgestellt. Und das ist eine unglaubliche Geschichte. Hier irgendwie mitten in Schwarzwald, Altersteig, ein kleines Städtchen. Ja. Und da kommt Steve Jobs, damals schon eigentlich Weltdominator. Ja? Also der ist damals mit Apple II schon, war das schon ein globales Unternehmen. Und Herr Hartmut Esslinger, hat das neue Design, hat für Apple das neue Design eigentlich verpasst und Ja. aus dem Unternehmen eigentlich einen Global Player damals gemacht. Ne? Richtig, ja. Okay, super Story, vielen Dank. Danke, gerne. ja. Dankeschön, tschüss. Ja, ciao. Wir stehen vor dem Gasthof Traube in Altensteig. Anscheinend hat hier Steve Jobs übernachtet zu seiner Altensteiger Zeit. Erzähl mal davon, Mike. Steve Jobs kam her, natürlich nicht so wie die normalen Vertreter vom Boysen, ein hiesiger Schalldämpferhersteller. Er kam angezogen im T-Shirt und in Turnschuhen und in Jeans. Und das war dem Besitzer, dem Herrn Seeger von der Traube, etwas suspekt. Und nach ein paar Tagen hat er dann den Hartmut Esslinger angerufen und sagte, Selami, der ruft die ganze Nacht an. Mitten in der Nacht telefoniert er. Mit Amerika, mit Asien, mitten in der Nacht, stundenlang. Hat er überhaupt Geld, das zu zahlen? Und der Hartmut Esslinger konnte es dann beschwichtigen und sagen, ja, du kommst natürlich, hat er Geld, du kommst schon zu deinem Geld, nur keine Sorge. Ja. Okay, interessante Geschichte. Vielen Dank, Mike. Bitte. Die haben das auch gemacht mit den Betten in das Licht. Da haben sie da viel mehr Feuer. Ja. Also hier hat in diesem Zimmer In diesem Zimmer, ja. Steve Jobs übernachtet. Ja, Herr Seeger? Ja. Es war eigentlich eines, damals stand hier der Schrank und da waren zwei Betten hintereinander. Und wenn man das mal umgebaut hat, haben wir das so gemacht. Weil da hatten sie mehr Verkehrsraum. Ja. Und wenn sie es eben so herstellen, ist Schiebeltrieb nur ein schmaler Weg. Und was waren die Rechnungen, die ihr dann zahlen müsste? Also die Telefonrechnungen? Und die war schon gewaltig, aber wie viel, weiß ich nicht. Interesting, inspiring story, isn't it? But what do we learn from that? First of all, there is this saying that at the end of our lives, we don't feel sorry for the things we have done in our lives, but we feel sorry for the things we haven't done. And I know already one thing I will feel sorry for is that I haven't tried to talk to Steve Jobs, to get to know him and maybe to befriend him. And as you see, I had a real chance to do that because I was crossing paths here in Altensteig with people who knew him and who could easily introduce me to him because a friend of a friend was a personal friend of Steve Jobs. And if I asked
him to introduce me to Steve, he would probably do that. And if I had started my book project several years earlier, I would have probably included Steve Jobs in my billionaire book, in the $1 Billion Secret book. And this is what I have realized. In our lives, we are surrounded by opportunities we are not aware of. We just need to watch diligently, and then we will find them. We'll find ways to realize our wildest dreams and plans if we only pay attention to our surrounding and to our options, to the opportunities in our lives. In one of my earlier videos, I was talking about taking action. How important it is to take action. You can have the best options, you can have the best opportunities in your life, you can have the best connections, you can have the best plans and dreams and visions. But if you don't take action, nothing will happen. And I feel sorry I haven't taken action on that dream of mine in the year 2010, before Steve died. And I invite you now to really take action for your dreams, for your plans, for whatever you want to achieve in your life and to experience in your life. Because for everything there is a window of opportunity. And sometimes the window closes forever and you will never have this opportunity again, as I did with Steve Jobs. Please comment on that, what you think about that story, and tell me about your experiences of missed opportunities, of the windows of opportunities that closed in your life, or maybe of some options that passed. And for the best comment, I will give away a book I will publish with Brian Tracy as a co-author. There is one chapter by me about doing the impossible. So I invite you to comment, and I also invite you, if you find that content worthwhile, if you find that content valuable, share it with your friends, with your loved ones. Also, for the best share, I will give away a book I have written with Brian Tracy. After the publication in the end of November, I publish the lessons I have learned from the best entrepreneurs in the world, from the billionaires, pretty frequently. So if you don't want to miss it, please subscribe below this video and hit the bell button in order not to miss it, to get notified. And here you will find one of my best videos. That's it from Altensteig, from Black Forest. Thank you and see you soon.